On our last day in Barcelona, we visited Gothic Quart. We didn't film our info tour, but we went to the big cathedral and also to Arc de Triomphe again, where we went to the big park. We used our free time to go to Picasso Museum, which was closed due to strike. And we also seen big protests for independence of Catalonia that day. Šta imate da izjavite povodom ove situacije ovdje? Da smo baksozi. Maro. Naime, htjeli smo da idemo u Picasso muzej, ali Katalonci opet štrajkuju i... Zašto samo štrajkuju? Odnosno, protest je i muzej u štrajku. Probaju likeriš, slani, pomerite se. Ovo nije ništa, znate kakav je finski. Poješ ću ga ja. It was lunchtime, so we got some lasagna in the local market and decided to eat it outside in the sun. Aleksandra, hoćeš crni likeriš? Ne, definitivno ne. Kaži. Tužno se. A što? Pa zato što napuštamo sve ovo i zato što se bliži kraj putovanja i kad skontam gde se vraćam i čemu se vraćam, onda imam razlog da budem tužna. I fali mi ovo sunce, tek što sam počela da crnim. Ali ti si rekla voliš svoj beli Pa volim svoj beli temperat, ali preterano je bio i onda malo da promenim. Nikad zadovoljna? Nikad. Žensko po žensko. I onda tako baš sam nešto tužna. Pomešano su mi osjećanje. A tebi? Ja neću kući. Meni nisu pomešana, ja neću kući. Moramo da opet dođemo. Mislim, u Španiju, Italiju, gde god. Ali da napravimo tako neko putovanje kao što je bilo ovo. Završila si? Ne. Gdje ste morske guske? Ne reagujem. Ovdje. Usko! Ajde, poleti! Poleti da imam snimak, poleti! Su navikli na ljude, gledaju nas ko smo idioti. Beži! After we chilled by the water, we went to Napoleon statue across the road, where we were waiting for our ride to France. So the next day at around 4 a.m. we arrived to Cannes. We didn't see very much of it. It was dark. We only saw the building of the film festival, and around it is a bunch of hotels. And we also were there for like half an hour, so we basically seen nothing. So at like 6 or 7 a.m. our adventure at French Riviera finally started. We arrived to Nice. We had a tiny little info tour and then a whole day of free time. Nice is about 13 kilometers from the Principality of Monaco, and its airport is a gateway to the Principality as well. It's located in French Riviera, the southeast coast of France, on the Mediterranean Sea and the foot of the Alps. Nice is the second largest French city on the Mediterranean coast and the second largest city in the Provence Alps Côte d'Azur. Evo nas danas u Nici i dalje štrokave, umorne nikakve, ali spremno da pokorimo ovaj grad. I gde sada idemo? Samo da znaš, ja uzimam ovo za moj YouTube kanal jer ne mrzio snimam svoje. Ja sam spremna da pokorim estradu.
sve da tražimo rusku crkvu, idemo okolo zato što pratimo tramvaj iz Kišine, ne znamo da nađemo ulicu koju tražimo na mapu. I vjerovatno ćemo kružiti kasnije. Ali zabolelo guza. Stigli smo do... Neke crkve. Da, do neke crkve smo stigli, ne znamo šta je to, sada ćemo da vidimo pa se snimamo kasnije. So when it comes to our free time in Nice, first 2 hours we were sitting in McDonald's, charging our phones and trying to stay awake because we basically barely slept. La chambre est si noire que mes 2 petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour... I zadatak uspešno obavljen, uspjeli smo da nađemo Rusku pravoslavnu crkvu. Tačno je 11:56, baš je. Što se rekla? Filming inside the church was not allowed, but it kind of looked like an ordinary Serbian Orthodox church. I think that Serbian Orthodox church are kind of prettier because they have frescoes on the wall, and this one had white walls with paintings of saints were like in frames, so it didn't exactly give me church vibes from the inside, but from the outside it was stunning. Sandra, se tebi jede sandvič? Luda sam za sandvičem. Ne, hoću da jedem nešto konkretno. U Francuskoj ne postoji ništa da se jede osim sandviča. Se tebi jede sandvič? Hoćemo francusku hranu, gde je? Pa sandvič je francuska hrana. Francuzi su ptice. We also try to film how I'm sending a postcard, but when I asked the guy who worked in the post office, is this the right post box, he just took it from my hand and put it inside, so we didn't film it. And spoiler alert, we ate a sandwich. Then we wanted to go to a viewpoint which has a waterfall, but at some point we decided that we're going to go only on this little viewpoint because it was too hot to climb all the way up. Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. J'ai pas mal au cœur, j'ai juste un peu froid. So we went down to the beach, where we met with some other friends from our trip, and we chilled there all together. Arrivera demain, après l'école qui passe, les vacances reviennent. Dis, est-ce que le jour... After a few hours of traveling, we came to Monaco. Before this walk, we were at this tiny little yellow submarine. But we didn't film it because we were too busy dancing around it and singing the Yellow Submarine by the Beatles. Aleksandra? Ja sam spavala sad pa sam malo rasulu. Šta kažeš? Spavala sam sada da sam malo rasulu, ali ovo mjesto me stvarno čarava. I mene isto.
mikrofon je vaš. A da me najaviš? Ja ne mogu bez najavi, ja neću takvu najavu. Jedi govna. Zbog da jedeš govno. Poštovani gledalci, Dame i gospodo, drago da što ste Drugovi, se okupili u drugarice. ovolikom broju i što vas ima više od 500. i sada ćete imati priliku da čujete i vidite zvezdu Monaka, Mariju. Ne, No mi je princ dozvolio kako je bilo Mara... Mara... Kako je bilo Kuja. umetničko... Mara Kuja. A nije imali mi se drugo. Lično mi je princ dozvolio da se da napravimo ovo zvezdo. Ja sam prateći Moka. Jer ti si princesa Isto te. nekog drugog sveta, tvoja reč stvara čuda. Budi iskrena, uputi mi osmijeh tek da znam, postojiš nisam sam. Negde izvan planete. Dobro je pa kralj nije to. Sklopi, rekao. Između koga? Između mog komšije i moje drugarice sa faksa. Ko komšija? Jedne od dve najbolje drugarice sa Ko je faksa. komšija? Primirani smo. Ko je komšija? U komšiju Siva Samo sam mu rekla da cijeni Dobro, arhitekturu, šta je Ovo sad je problem? busu 11. Znači da se sklopi mir. Da. Da se svađate u Monaku. Nije baš uverljivo kad postojiš Nema kraj to topa, veze. da ostaš mir. Pa nije kao Očla. Ostavila nas. Očla. rani kuće da tu jede. Ti si ostavio mene. Šta je to? To je hit srpske, odnosno Srpske Jugoslavije. jugoslovenske muzike. Ko peva taj hit? Koja, brat? Mislim da je Nada Topčagić, ali O sam gospode, sigurna. završavamo ovdje ovaj video, hvala. Prvi 2 miliona ću da uložim da ovdje kupim jednu garsonjeru. To posle. Da, bravo. Nisam bila, ne mogu da komentarišem. Šta voliš to? Ja snimam sve vreme. Snimi me. Zvijezda naša. We couldn't see the lights of Monte Carlo because in Monaco were retro rally races, so that was basically it for our trip. We spent one more night in the bus and one more almost whole day in the bus and came back to Belgrade. That is how our trip